You could get your money moving with access to thousands of global stocks. Very carefully. Greenland has been part of the Danish kingdom for 800 years. It's an integrated part of our country. It is not for sale. Let me put it in words you might understand. Mr. Trump, fuck off. Når det er sagt, så må vi sige, at både danske og grønlandske politikere i alt for lang tid har flyttet med en selvstændighedstanke, som viser sig at være meget farlig. Farlig, fordi den er komplet urealistisk. Der er ikke nogen, der tror på, at et så stort territorie kan opretholdes af 55.000 grønlændere, men også fordi de grønlandske politikere fuldstændig uansvarligt er blevet ved med at tale om selvstændighed, uden at gøre sit hjemmearbejde. I har en selvstyrelov, hvor I har ret til at tage område efter område hjem til jer selv, men har fravalgt at gøre det. I opretholder ikke jeres egen suverænitet, ikke jeres eget retsvæsen, ikke jeres eget politi, ikke jeres eget sundhedsvæsen, men alligevel bliver I ved med at tale om selvstændighed. Det er ikke seriøst, og det skaber en stor uro omkring jeres land og omkring rigsfællesskabet. Samtidig har I haft en retorik mod Danmark og danskerne, hvor alt fra koloniherrementalitet til folkedrab er blevet brugt. Det er ikke acceptabelt, og det er ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Ryd nu op i jeres eget hus. Se på den tredjedel af jeres børn, der er blevet misbrugt, før de forlader jeres hjem. Se på de store problemer med alkoholisme, der hersker i Grønland, og få ryddet op i det, og lad os så sammen styrke rigsfællesskabet og forblive et dansk kongerige. If the translation was correct, the term you used is not allowed in this house, and there will be... Ja, kezdjük a saját történelmi tapasztalatainkkal. Veszteségek, magyar veszteségek. Első világháború. Pontos szám nincs, 650 000 magyar áldozat. Második világháború, beleértve a deportált zsidókat is, 8-900 000 között. Vagyunk 1,5 milliónál. Ugye, bejöttek a szovjetek, rögtön elmenekült 250 000 ember. Aztán kitelepítettek 200 000 németet. Aztán 56 után elment 180-200 000. Adjuk gyorsan össze. 2 millió, 2 millió 200 000 magyar élet hiányzik ma Magyarországról. Ha ők meglennének, vagy lehettek volna gyerekeik meg unokáik, semmilyen demográfiai problémája nem lenne Magyarországnak. Bennünket a háború tesz tönkre, a régi háborúk tesznek még mindig tönkre. Még mindig annak a következményével harcolunk, amikor nézik a gyerekszámot, születésszámot, és így tovább. Megtizedelt bennünket a háború. És arról, hogy pusztították végig az országot, Budapesten az már nem is beszélek, hogy micsoda vagyoni károkat. Tehát ezért nekünk van egy piros lámpa az agyunkban, ami azonnal világítani kezd, ahol a háború szót meghalljuk. Most én ott ülök közöttük, 27 miniszterelnök, illetve államelnök ül az asztal körül, amikor Európában tanácskozunk. És én azt határozottan mondom önöknek, hogy ezek háborúba fognak menni. Ezek a gyűlések nem politikai megbeszélések. Ezek az utóbbi időben haditanácsok, ahol arról beszélnek nálunk riasztóan nagyobb országok, németek, franciák és itt, hogy hogyan fogunk győzni. Hogyan fogjuk legyőzni az oroszokat. Hogyan fogjuk őket jóvátételre kötelezni. Hogyan fogjuk velük visszafizettetni azt a pénzt, amit most adunk az ukránoknak. Tehát nem gyerekek ülnek ott, nem esti, ezek felelős, megválasztott európai vezetők. És úgy is osztják be a pénzt. Küldik Ukrajnának, költik fegyverre Ukrajnának, költik maguknak fegyverre. Nyugat-Európában valódi háborús készülődés van. Mindenkinek javaslom, akinek van hozzá kedve, érdeklődése és izgatja, hogy az első világháború kitörése körüli időket olvasgassa, vagy arról olvasgassa. A világháború nem világháborúként kezdődött. Az úgy volt, hogy először azt hitték, hogy balkáni háború van. Aztán abból lett egy európai háború, abból aztán lett egy világháború, lett egy amerikai partraszállás Európában, és lett egy magyar állami szétesés. Így jutottunk ide. Tehát a háború nagyon közel van, és kopogtat az ajtón. Leginkább azért, mert maga a háború fizikai tere az a szomszédországban van, nem távol, valahol egy szomszédos országban van. Az európaiak úgy gondolkodnak, odaadtak eddig, és néztem a legfrissebb számokat, 193 milliárd eurót. Most odaadnak 90 milliárdot. Akkor vagyunk 280 környékén. Az ukránok beadtak egy igényt arra, hogy a következő 10 évre nekik kell 800 milliárd euró Ukrajna föntartására. Nevezzük úgy, hogy ez ukrán rezsi. Ebben nincs benne a fegyver, meg a biztonság, az majd egy másik tétel lesz. És az amerikaiak ebből kiszálltak, ott a pénz beszél, kiszámolták, visszaszedték, ami nekik kell, ők a pénzüknél vannak, az európaiak meg költsék a pénzüket, ha akarják egy háborúra. De hogy sodródunk bele? Úgy, hogy Európának nincsen pénze.
Mert ha Európa éppen fejlődne, és rengeteg pénze lenne, hogy saját magán kívül más célokra költs el, akkor talán még ezt megúszhatnánk háborúba való belevonódás nélkül. De mi van? Nincs pénzük. Európában lejtmenet van, nincs pénz. Ezért az európaiak fölveszik a bankároktól a hitelt, és ezt a hitelt odaadják hitelként az ukránoknak, de mindenki tudja, hogy az ukránok azt a hitelt a büdös életben nem fogják, de a szegények hogy is tudnák. És amikor majd lejár a hitelszerződés, az ukránok nem tudnak visszafizetni, akkor a bankárok elviszik az európaiak pénzét. Előtte meg folyamatosan szedik róla a kamatot. Ez tönkreteszi Európát. Erre valamit mondani kell, hogy nem megyünk ebbe tönkre. Mit mondanak erre az európai vezetők? Hát úgy nem megyünk tönkre, hogy győzni fogunk a fronton, legyőzzük Oroszországot, és Oroszországot jóvátételre fogjuk kötelezni. Na hát arra ne kössön senki nagy fogadást, hogy egy atomhatalom majd jóvátételt fog fizetni a nyugat-európai országoknak vagy Ukrajnáknak. Az egész egy mese. Vonódunk bele, minden nap több pénzt költünk, az olyan, mint amikor az emberek egy veszteséges vállalkozása. Well, it's wonderful to finally meet the girl I've heard so much about. Oh, please let me. Thank you. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. Arm yourselves and be ye men of valor, and be in readiness for the conflict. For it is better for us to perish in battle than to look upon the outrage of our nation and our altar. As the will of God is in heaven, even so let him move. I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land, and air, with all our might, with all the strength that God can give us, to wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. You ask, what is our aim? I can answer in one word, victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terror. Victory however long and hard the road may be. For without victory there is no survival. Now we are the masters of our fate. That the task which has been set us is not above our strength. That its pangs and toils are not beyond our endurance. As long as we have faith in our cause and an unconquerable willpower, salvation will not be denied us. Never give in. Never give in. Never, never, never. In nothing, great or small, large or petty, never give in except to convictions of honor and good sense. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. We stood all alone a year ago, and to many countries it seemed that our account was closed. We were finished. All this tradition of ours, our school history, our songs, this part of the history of our country, all were gone and finished and liquidated. Very different is the mood today. Britain, other nations thought, had drawn a sponge across her slate. But instead, our country stood in the gap. There was no flinching, no thought of giving in. And by what seemed almost a miracle to those outside these islands, though we ourselves never doubted it, we now find ourselves in a position where I say we can be sure that we have only to persevere to conquer. Advance, Britannia! Long live the cause of freedom! God save the King! All we say to America is be true to what you said on paper. If I lived in
China or even Russia or any totalitarian country. Maybe I could understand some of these illegal injunctions. Maybe I could understand the denial of certain basic First Amendment privileges because they haven't committed themselves to that over there. But somewhere I read of the freedom of assembly. Somewhere I read of the freedom of speech. Somewhere I read of the freedom of press. Somewhere I read that the greatness of America is the right to protest far right. And so just as I say we aren't going to let any dogs or water hoses turn us around, we aren't going to let any injunction turn us around. Well, I don't know what will happen now. We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.